Dear students, Assalamu alaikum. पिछले क्लास में हमारा टॉपिक था द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसमें हमने पढ़ा पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14th August 1947. Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Pakistan. After the framing of its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. Due to mass dissatisfaction, he had to leave office. It led to a military took over in Pakistan under General Yahya Khan. General During his period in 1971, war broke out with India over the issue of East Pakistan, leading to creation of Bangladesh. After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977. The Bhutto government was removed by General Ziaul Haq in 1977. General Zia faced a pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. This phase of election democracy lasted till 1999, when the army stepped in again and General Musharraf removed PM Nawaz Sharif. In 2001, General Musharraf got himself elected as the president. In 2008, military rule was once again replaced by elected government under the leadership of Sayyid Yusuf Raza Gilani. Thus, military and democracy existed parallel side by side in Pakistan. तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश. Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. But it started protesting against the domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language. A popular struggle against West Pakistani dominance was led by Sheikh Mujibur Rahman. In 1970 election, the Awami League under Sheikh Mujibur Rahman won all seats, but the government dominated by the West Pakistan leadership refused to convene the assembly. यानी 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था. ये ब्रिटिश इंडिया के तकसीम शुदा बंगाल और आसाम पर मुश्तमिल था. इस इलाके के लोग मगरबी पाकिस्तान के गलबा और उर्दू ज़बान के ज़बरदस्ती थोपे जाने से नाला थे. तकसीम के फ़ौरन बाद से यहाँ पर बंगाली ज़बान और सकाफ़त के साथ गैर मसावियाना बर्ताव के ख़िलाफ़ मुजाहरे होने लगे. यहाँ की आवाम ने इंतज़ामिया और सियासी क़ुव्वत में बराबर की नुमाइंदगी का मुतालबा किया. शेख मुजीबुर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान के गलबे के ख़िलाफ़ अवामी तहरीक की रहनुमाई की. उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लिए ख़ुद मुख्तारी का दावा किया. 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग ने, जिसकी क़यादत शेख मुजीब के हाथ में थी, मशरक़ी पाकिस्तान की तमाम सीटें जीत लें और पूरे पाकिस्तान की असम्बली में भी अक्सरियत हासिल कर ली. लेकिन मगरबी पाकिस्तानियों के ज़ेर असर हुकूमत ने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया. शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया. जनरल याह्या खान की फ़ौजी हुकूमत के तहत पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने बंगाली अवाम की मुल्क की तहरीक को कुचलने की कोशिश की.
The Pakistani army tried to suppress the movement, which led to a large number of migration to India. The Indian government supported the demands of people of East Pakistan and helped them. پاکستانی مسلح افواج نے بنگالی عوام کی ملک گیر تحریک کو چلنے کی کوشش کی. پاکستانی فوج نے ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کی وجہ سے ہندوستان کی جانب بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی اور ہندوستان کو پناہ گزینوں کے زبردست مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. ہندوستانی حکومت نے مشرقی پاکستان کے عوام کی آزادی کے مطالبے کی حمایت کی اور ان کو مالی اور فوجی امداد پہنچائی. اس کے نتیجے میں دسمبر 1971 میں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی. مشرقی پاکستان میں پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک آزاد ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا. The Indian government supported the demands of people of East Pakistan and helped them. This led to a war with Pakistan in 1971. Bangladesh was formed as an independent country after the end of war. A constitution was adopted by Bangladesh declaring faith in secularism, democracy and socialism. But government under Sheikh Mujibur Rahman amended the constitution and formed presidential form of government. بنگلہ دیش نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں سیکولرزم، جمہوریت اور سوشلزم پر اپنے گہرے اعتماد کا یقین دلایا. لیکن 1975 میں شیخ مجیب الرحمان نے دستور میں ترمیم کی، یعنی آئین میں ترمیم کی اور پارلیمنٹری طرز حکومت کے بجائے نئے صدارتی طرز حکومت کو اختیار کیا. انہوں نے سوائے اپنے عوامی لیگ پارٹی کے دوسری تمام جماعتوں کو غیر قانونی قرار دیا، جس نے کئی جھگڑے اور تناؤ پیدا کیے. شیخ مجیب الرحمان was assassinated and a military rule was established under Ziaur Rahman. He was also assassinated and the rule of Lieutenant General H.M. Irshad started this continuing the military rule. اگست 1975 میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں وہ بہت ڈرامائی اور افسوسناک طریقے سے مار ڈالے گئے. نئے صدر ضیاء الرحمان نے اپنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بنائی اور 1979 میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی، لیکن بعد میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا اور لیفٹیننٹ جنرل H.M. ارشاد، حسین محمد ارشاد کی رہنمائی میں فوج نے پھر حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. لیکن بنگلہ دیش کی عوام جلد ہی جمہوریت کے مطالبہ کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہو گئی اور جنرل ارشاد کو محدود دائرہ میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا. بعد میں وہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے، لیکن 1990 میں عوامی مظاہروں کے سامنے ان کو حکومت سے دستبردار ہونا پڑا. 1991 میں الیکشن ہوئے. اس کے بعد سے ایک کثیر الجماعتی نظام کے تحت بنگلہ دیش میں جمہوریت سرگرم عمل ہے. A pro-democratic movement was again started which led to election in 1991. Since then, a representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا ڈیموکریسی ان بنگلہ دیش. تھینک یو.